Hello everyone, welcome back to Spanishhut. The subject of our today's session is interrogatives, or you can simply say questions in Spanish language. These interrogatives helps to get to know unknown person or objects that must be named in response. Interrogative serves to perform special questions. These are core questions and they are used all the time. Let's start. So first is how. We call it as como, which, cual, why, por qué, which ones, cuáles, how much, cuánto, how many, cuántos, when, cuándo, what, qué, who, quién, where, donde, from where, de donde. So now we are going to discuss about some phrases that we are used to going in interrogatives, right? So first is where do you live? ¿Dónde vives? Where are you from? ¿De dónde eres? Why do you say that? ¿Por qué dices eso? What are you learning in Spanish for? ¿Para qué estás aprendiendo espanol? How did you do that? ¿Cómo hiciste eso? What's your name? ¿Cómo te llamas? Do you have brother and sister? ¿Tienes hermanos? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Who are you? ¿Quién eres tú? Who are they? ¿Quiénes son? What he wants? ¿Qué quiere? Where is the park? ¿Dónde está el parque? Which one do you want? ¿Cuál quieres tú? Why are they here? ¿Por qué están aquí? How do you know my name? ¿Cómo sabes mi nombre? Are you ready? ¿Estás listo? Who is it? ¿Quién es? What are you doing right now? ¿Qué haces ahora? What's that? ¿Qué es esto? Which is your favorite? ¿Cuál es tu favorito? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? When will you go? ¿Cuándo vas a ir? What time is the movie? ¿A qué hora es la película? We can't use cuándo when asking for a specific time. That's why we used a qué hora, right? So next is what's your favorite restaurant? ¿Cuál es tu restaurante favorito? What other language do you speak? ¿Qué otros idiomas hablas? Do you like to dance? ¿Te gusta bailar? What's your job? ¿En qué trabajas? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Do you have a pet? ¿Tienes mascota? Where is the bathroom? ¿Dónde está el bano? What's this? ¿Qué es esto? May I come in? ¿Puedo entrar? My name is. Me llamo, or we can simply say that mi nombre es. How old are you? ¿Cuántos años tienes? What do you say? ¿Qué dijiste? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Help me please. Ayúdame, por favor. How do I get to? ¿Cómo llego a? I would like a. Me gustaría un. Do you have? ¿Tienes? So our last phrase for today's video is who's there? ¿Quién está aquí? So this is all about interrogatives in Spanish. I hope you will understand it. So you can also join me on Instagram. Thank you. Have a nice day.